السلام عليكم. محاضرتنا اليوم راح تكون حول data forwarding. كيف تنتقل الداتا عبر الإنترنت. راح أوضح فيديو كيف الداتا تنتقل بصورة يعني من مثلا لو أكتب هنا، أفتح هنا أكتب www.google.com. الداتا شلون راح تروح وترجع، يعني على أي أساس، شنو الطريقة اللي تستخدمها، فقط حتى تكون الصورة واضحة لعملية نقل الداتا. فمثلا لو طلبت google.com، الباكيت راح تروح للسيرفر الموجود بدولة معينة حتى يعني أقدر أفتح هذا الجوجل. أوكي، فعملية النقل راح نشرحها شلون تنتقل من أن هنا موجود كيوزر إلى أن توصل السيرفر وإلى أن ترجع لليوزر. فأكو هنا فيديو راح يشرح فيديو أو فيلم قصير يشرح عملية انتقال، أو يعني انتقال البيانات من اليوزر إلى الديستنيشن، إلى السيرفيس أو إلى السيرفر، أو حسب يعني. فمثلا أنا لو تفتح ويب سيرفر، أوكي، استخدم HTTP أو HTTPS، ترسل إيميل. فراح نوضح هاي العملية بهذا الفيديو القصير. بداية الفيديو بس راح يشرح عن أنواع الباكيت اللي يرسل، سواء TCP باكيت، UDP باكيت، أو ICMP باكيت، حسب اللي راح ندزه، حسب البورت. هذا الراوتر. هذا ممكن نفرض السويتش، أو نقدر نفرض راوتر ثاني فقط يسوي فورورد للباكيت بالطريقة الصح. For the first time in history, people and machinery are working together, realizing a dream. A uniting force that knows no geographical boundaries without regard to race, creed, or color. A new era where communication truly brings people together. This is the dawn of the net. هنا بداية. Want to know how it works? Click here to begin هنا بداية طلب موقع معين. your مثلا أنا طلبت journey into google.com. أوكي، فهنا سوى طلب موقع معين، مثلا طلب جوجل. زين، شلون راح تنتقل بيانات من أنا كيوزر حتى توصل السيرفر الخاص بجوجل؟ the net. Now exactly what happened when you clicked on that link? هاي البيانات اللي أنا دزيتها، هاي المعلومات information. You started a flow of information. This information travels down into your own personal mailroom. راح تكون يعني هذا الانفورميشن تعبى بصناديق نسميها الباكيت وترسل. Where Mr. IP packages it, labels it, and sends it on its way. Each packet is limited in its size. The mailroom must decide how to divide the information and how to package it. Now the package needs a label containing important information such as sender's address, receiver's address, and the type of packet it is. هنا الباكيت، احنا نعرف الباكيت لازم حتى ترسل لازم بيه معلومات معينة، مثل source address
والديستنيشن ادرس. اوكي. يعني الباكيت، نوع الباكيت تي سي بي باكيت، يو دي باكيت، اي سي ام بي. فاحتاج هاي المعلومات حتى اقدر ارسل الباكيت. Because this particular packet is going out onto the internet, it also gets an address for the proxy server, which has a special function, as we'll see later. The packet is now launched onto your local area network, or LAN. This network is used to connect all the local computers, routers, printers, etc. هنا يقول انه الباكيت راح حاليا تروح لللان، شبكة اللان مالتك اللي هي رابطة كل الأجهزة مثل البرنتر، الطابعات، اليوزرز، الاي بي فون والى اخره يعني، او السيرفرز مثلا. بعد راح تنتقل للراوتر اللي راح يطلعها، يعني راح يوجهها للطريق الصحيح. حاليا راح تنتقل الباكت لللان، بعد اللان تطلع الوان. Information exchange within the physical walls of the building. The LAN is a pretty uncontrolled place, and unfortunately, accidents can happen. ممكن تتدمر، يعني ممكن تدمر بعض البيانات، يعني بسبب مشاكل بالنتورك او بسبب congestion بالنتورك. The highway of the LAN is packed with all types of information. These are IP packets, Novell packets, Apple Talk packets. They're going against traffic, as usual. The local router reads the address and, if necessary, lifts the packet onto another network. Ah, the router, a symbol of control in a seemingly disorganized world. Sorry about that. هذا هو الراوتر اللي ياخذ البيانات وينقلها من نتورك لنتورك ثاني، يعني يوجه الباكيت من نتورك معين، من نتورك خاصة به، ينقلها لنتورك ثانية حسب الديستنيشن. Here, this one here. Oh, this one is here. This one goes here. I don't like this one. Let's go with this one. Let's go here. Let's put this one here. Another channel here. Let's put that one here. Let's put that one here. There he is, systematic, uncaring, methodical, conservative, and sometimes not quite up to speed. Sorry. But at least he is exact, for the most part. That's one of the was there. That was there. That was there. And this one was there. Well, another one was there. That was there. He's fine. He was there. As the packets leave the router, they make their way into the corporate intranet and head for the router switch. A bit more efficient than the router switch plays fast and loose with IP packets, deftly routing them along their way. لا بس الغرض من عنده بس يوجه الباكيت، ممكن ما نحتاجه بالواقع العملي. Digital pinball wizard, if you will. Here we go. Here comes another one. And it's another one. Watch this, Mom. Here goes the whoop. We're on the dice. Hey, in there, in there, in there. Over the left, over the right, over the left, over the right. You got it. Here it comes. Right out. He shoots. He scores. It's going. Hey, wait. Watch out. Here comes another one. Oh, here we go. And it's As packets arrive at their destination, they're picked up by the network interface, ready to be sent to the next level. In this case, the proxy. The proxy is used by many companies as نادي يحكي على بروكسي. طبعا البروكسي مو ضروري حتى نستخدمه، يعني سابقا ممكن كان نستخدم البروكسي بس حاليا قل استخدامه. يعني حاليا لما نفتح موقع ما احتاج بروكسي، خاصة بالعراق انه ما عندي مواقع محجوبة، وانه يعني ما نحتاج البروكسي بصورة، يعني ممكن اوصل للانترنت بدون ان استخدم بروكسي. بس هنا بالفيلم او بالفيديو هذا موضح انه قال راح يستخدم بروكسي. sort of a middleman in order to lessen the load on their internet connection, and for security reasons as well. As you can see, the packets are all of various sizes, depending upon their content. نادي يقول الباكيت انه يعني كل باكيت والحجم مالته. مثلا عندي باكيت حسب الداتا اللي فيه، اللي داخله
عندي باكيت حجمها كبير، باكيت يعني حجمها أصغر، باكيت حجم متوسط. The proxy opens the packet and looks for the web address or URL. Depending upon whether the address is acceptable, the packet is sent onto the internet. Dealt with. أوكي، بعض الباكيت راح يدمرها لأنه يعني ممكن مواقع محجوبة أوكي من الدولة، فتتدمر هاي الباكيت حسب الفاير وول أو البوليسي الموجودة. We'll have none of that. For those who make it, it's on the road again. Next up, the firewall. The corporate firewall serves two purposes. It prevents some rather nasty things from the internet from coming into the intranet, and it can also prevent sensitive corporate information from being sent out onto the internet. Once through the firewall, a router picks up the packet and places it onto a much narrower road, or bandwidth, as we say. Obviously, the road is not broad enough to take them all. Now, you might wonder what happens to all those packets which don't make it along the way. Well, when Mr. IP doesn't receive an acknowledgement that a packet has been received in due time, he simply sends a replacement packet. We are now ready to enter the world of the internet. بس لحد الآن العملية مالتي بعد ما فتحت الجوجل .com اوكي طلعت انا كيوزر، وصل خلينا نقول الاكسس بوينت اوكي الموجود الفيت الاكسس بوينت، وصل على سبيل المثال اي اس بي. اوكي الاي اس بي عنده فاير وول اوتسايد مالته، حسب راح يسمح لك انه تطلع يعني تطلع للانترنت لو ما تطلع. اذا سمح لك تطلع فراح يدلك على الطريق يعني، او يطلعك من الطريق الصح حتى توصل للديستنيشن مالتك. فحاليا بالفيديو انه وصل للفاير وول، طلع من الفاير وول عبرني شبكه الانترنت. شبكه الانترنت طبعا نعرف انه هي واسعه وضخمه، فيعني هذا الفاير وول بس طلع شبكه الانترنت خلاص. تبقى يعني المشكله انه حال طلع من هذا الفاير وول لازم انه عندي طبعا اكثر من فاير وول ثاني او اكثر من ديفايس ثاني يعبر من خلال الباكيت حتى توصل للديستنيشن. فهنا راح يدخل بشبكه النتورك او الشبكه العنكبوتيه. A spider web of interconnected networks which span our entire globe. Here, routers and switches establish links between networks. Now, the net is an entirely different environment than you'll find within the protected walls of your LAN. Out here, it's the Wild West. Plenty of space, plenty of opportunities, plenty of things to explore and places to go. Thanks to very little control and regulation, new ideas find fertile soil to push the envelope of their possibilities. But because of this freedom, certain dangers also lurk. You'll never know when you'll meet the dreaded ping of death. A special version of a normal request ping, which some idiot thought up to mess up unsuspecting hosts. The paths our packets take may be via satellite, telephone lines, wireless, or even transoceanic cable. They don't always take the fastest or shortest routes possible, but they will get there. Eventually. Maybe that's why it's sometimes called the worldwide wait. But when everything is working smoothly, you can circumvent the globe 5 times over at the drop of a hat. Literally. And all for the cost of a local call or less. Near the end of our destination,
we'll find another firewall. Depending upon your perspective as a data packet, the firewall could be about حاليا وصل انه الباكيت وصلت انه طلعت من الفاير هذا الفاير الخاص اللي خاص مثلا بالشبكه مالتي او بالاي اس بي. طالعين الشبكه العنكبوتيه او للانترنت. بعدها وصلت للديستنيشن للفاير الثاني اللي خلفه موجود سيرفر مثلا جوجل دوت كوم. هذا الفاير راح عنده اكيد بوليسيات سامح البورت معين، مثلا سامح البورت 80 او البورت 443 انه يدخل من خلاله ويوصل للسيرفر. فالفايرول تشيك شنو البورتات اللي يعني كل باكيت يجي بديستنيشن بورت، فيشوف اذا البورت مسموح له يدخل او لا. اذا مسموح له راح يعبره من خلال الفايرول، اذا ما مسموح له راح يسوي دروب للباكيت. bastion of security or a dreaded adversary. It all depends on ده شوف هنا الفايرول عندي قافل بورت 21 23 53 مقفول هذه البورتات، لكن فاتح بورت 80 اللي هو ال HTTP وبورت 25 اللي هو الايميلات يعني. which side you're on and what your intentions are. The firewall is designed to let in only those packets that meet its criteria. This firewall is operating on ports 80 and 25. All attempts to enter through other ports are closed for business. Port 25 is used for mail packets, while port 80 is the entrance for packets from the internet to the web server. Inside the firewall, packets are screened more thoroughly. Some packets make it easily through customs, while others look just a bit dubious. The firewall officer is not easily fooled, such as when this ping of death packet tries to disguise itself as a normal ping packet. It's okay, go on. It's okay. No problem. Have a nice day. We out of here. Bye. For those packets lucky enough to make it this far, the journey is almost over. It's just a lineup on the interface to be taken up into the web server. Nowadays, a web server can run on many things, from a mainframe to a webcam to the computer on your desk. Why not your refrigerator? With a proper setup, you can find out if you have the makings for chicken cacciatore or if you have to go shopping. Remember, this is the dawn of the net. Almost anything's possible. One by one, the packets are received, opened, and unpacked. The information they contain, that is, your request for information, is sent on to the web server application. The packet itself is recycled, ready to be used again, and filled with your requested information. هنا العملية انه بعد ما سمح الفاير وول انه يعبر مثلا البورت 80 اوكي وصل للسيرفر. هذا السيرفر انا عندي ريكوست بدي اطلب فد شيء معين من السيرفر. اوكي طلبت فد شيء معين من السيرفر راح يحول لي هذه الرسالة، راح يرد لي بريبلاي ويدز لي المعلومات اللي يحتاجها. راح تعاد نفس العملية حاليا يعني هذه كل عملية حتى ارسل مسج او حتى اطلب ريكوست او يعني حتى اطلب فتح موقع جوجل دوت كوم. هذه كل عملية دزيت ريكوست بعد السيرفر المفروض يرد لي بريبلاي، يعني راح يقول لي راح يعطيني المعلومات اللي احتاجها ويرد لي يعني يرد بنفس الطريقة. راح يرسل هذا الفاير وول يرسل هذا الانترنت يرسل لي الفاير وول اللي عندي، والفاير وول راح يرسل لي يوزر. فالعملية راح تصير عكسية.
Addressed هذا ناب مثل ما نعرف بالعملية الريبلاي ينعكس السورس ادرس والديستنيشن ادرس. and sent out on its way back to you. Back past the firewall, routers, and on through to the internet. Back through your corporate firewall. And onto your interface. Ready to supply your web browser with the information you requested. هاي الانفورميشن اللي يحتاجه ويب براوزر بيكون. That is, this film. نشوف إلى هنا وصلت الباكيت يعني ريبلاي ورجع لي من جوجل دوت كوم، وصلني للفاير وول. الفاير وول يعني رجع اليوزر نشوف الباكيت وصلت يعني الباكيت وصلت المتصفح مالتي نشوف ايش راح يطلع. And trusting in a better world, our trusty data packets ride off blissfully into the sunset of another day, knowing fully they have served their masters well. Now, isn't that a happy ending? They're something in a... اوكي، فالعمليه انه انا دزيت ريكوست لجوجل دوت كوم وعبرت كل هذه العمليه، عبرت يعني العمليه انه معقده، عبرت الفاير وول اللي عندي، عبرت شبكه الانترنت الى ان وصلت مكان وصلت الفاير وول اللي موجود بالشبكه، او يعني مثلا جوجل دوت كوم ورجعت جوجل هذا الفاير وول سوى لي فورورد للسيرفر موجود، هذا بعدها السيرفر سوى ريبلاي، يعني ريبلاي هذه الريكوست لغاها وسوى باكت جديده ريبلاي رد على نفس الاي بي عند الزيت لاب سورس ديستنيشن اي بي، هذا سوى ريبلاي للديستنيشن يعني لهذا الاي بي مالتي مال اليوزر. هاي عمليه يعني مرور الترافيك. بدايه اول شيء يعني راح اطلب الموقع، بعدها راح يروح للفاير وول. الفاير وول اذا سمح لي تطلع الانترنت راح يدز الباكيت للشبكه العنكبوتيه او شبكه الانترنت، بعدها يعني راح يوصل للطرف للديستنيشن. وين الديستنيشن اي بي شنو هو يعني مثلا الديستنيشن اي بي مالتي كان خاص بجوجل دوت كوم، وصل جوجل دوت كوم، بعدها وصل السيرفر رد لي، وبعدها فتح لي المتصفح. هذا اخر شيء يعني ورا ما سوى ريبلاي فتحت لي هاي الجي يو اي، هاي الواجهه اللي موجوده هنا. ها بالنسبه لعمليه نقل، يعني عمليه فورورد الباكيت بصوره يعني حلوه بهذا الفيلم. عندي بس شيء ثاني اريد اوضحه. name is Jake. So if I have 168.102 different network. دا نشوف هنا عندي بهذا على سبيل المثال شلون تنتقل الباكيت، او شلون هذا مثلا هذا اليوزر اللي اي بي مالته 102 شلون يحكي ويا اليوزر اللي اي بي مالته 10 10 10 2 على اي اساس، على اي طريقه. عندي هذا مثلا يوزر 1 يوزر 2، نفرض انا عندي راوتر، هنا عندي سويتش، احنا نعرف هذا خلينا نخلي هذا مثلا 10 0 0 1، هنا نخليه 192 168 0 1. هذا اليوزر 1 يعني طلب انه يتكلم ويا يوزر 2. زين شنو العمليه، شلون راح يحكي وياه؟ اولا راح تجي الداتا مالتي اللي يعني دزيتها لليوزر 2. هاي الداتا مالتي راح توصل النتورك لاير اللي راح يخلي source IP destination IP. اوكي،
بعدها راح يخلي source mark destination mark ضمن هذه، يعني راح يكون بالضبط عندي هذا الباكيت، عندنا data، عندنا source IP و destination IP، وعندي source mark و destination mark. بهاي العملية أولاً حددت السورس اي بي اللي هو 10.0.0.1 والديستنيشن اي بي 192.168.0.1. ثانياً بالسورس ماك راح أحدد السورس ماك هو اللي خاص باليوزر هذا اليوزر، والديستنيشن ماك اللي هو الجيت واي مالتي. طبعاً لازم نعرف إنه الاي بيات يعني تكون ثابتة، مثلا هذا الربط راح تكون ثابتة، الاي بيات ما تتغير خلال عملية النقل. لما هذا اليوزر يتصل بهذا اليوزر راح تكون يعني الاي بي مالته ما يتغير ثابت، لكن الماكات دائما تتغير، الماكات بين نود ونود تتغير. فحاليا الماك مالتي يوزر 1 والديستنيشن ماك راح يكون الجيت واي، يعني او يكون الانترفيس، هذا الماك الخاص بهذا الانترفيس راح يكون هو الديستنيشن ماك. بعدها راح يسوي شغله، انه راح يحدد بعد ما حددنا السورس ماك. طبعا احنا قلنا بعد ما وصل يعني الباكيت هسه عبرت هذا اليوزر، عبرت السويتش فقط راح يسوي فورورد للباكيت، راح يوصل الراوتر. وصل الراوتر راح يشوف الديستنيشن اي بي هو هذا الاي بي. اوكي، فراح يخلي نفس الاي بي سورس اي بي، ديستنيشن اي بي راح يخليه نفسها، ما يغير بأي شيء، بس راح يغير الماك مالته. راح يكون سورس ماك اللي هو هذا الانترفيس، هذا هو راح يكون سورس ماك، والديستنيشن ماك راح يكون هو الماك الخاص باليوزر 2. يوزر 2. اوكي، فالعمليه انه دائما لازم نعرف انه الماك دائما يعني يتغير بين نود ونود، لكن الاي بي دائما يكون ثابت. فالماك هو مسؤول عن نقل، يعني نقل الباكيت نقدر نقول بين نود والنود، الديستنيشن نود. والاي بي يعني يكون يحدد الديستنيشن ادرس مالتي اللي اريد اوصل له. فهاي عمليه يعني موضوع مهم لازم نفهمه، عمليه نقل الباكيت. لازم نفهم انه الاي بي لازم ما يتغير، انه بالنسبه للماكات تتغير بين نود ونود. فهذا بس شيء بسيط حبيت يعني اوضحه، لانه يعني جدا مهم بالنسبه يعني طلاب الشبكات او دارسي الشبكات، يعني هذا الموضوع لازم يكون مفهوم.